Bulanyi Sentamu era yonna gyali obubaka buno bumutuukeko nti nsiimye nnyo okubanga yannonda okukulira akakiiko aka government assurance. Era olwaleero palamenti enkakasizza okubeera chairperson waako era nga deputy wange yate ye whip wa FDC Annitah era nga emirimu egyo tugenda kugitambuza. Kati Ssaabazoganya agenda kufuuka Ssaababanji, ngenda kubanja gavumenti buli kintu kyonna kye yasuubiza bannansi neegaana okukituukiriza, era ngenda kutandikira ku ebintu bingi nnyo byesuubiza. Naye ate olwaleero wendabye nti ensi eno yeetooloola, we bazze ne bampa memba omu eyali sipiika wa palamenti eno nga sipiika wange mu mulembe gwe ndabika nze omwe yasingira ddala okuyisibwa obubi nga omwalaba nga siva mu komiti ezo buli kiseera nga mbonyabonyezebwa nengobwa ku bwa komishona n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye olwaleero kati nze ate agenda okubeera nga nze chairperson we, ye nga bw'abadde chairperson wange mu palamenti mu komishoni nangobayo, yali chairperson wange mu komishoni nangobayo. Kati olwaleero yenze chairperson ku komiti eya government assurance nga ye memba. Awo nno kitegeeza zigenda kudda okunywa, kubanga nze ngenda kubanga mpeereza bulungi okusinga ku ye. How to build a super app. Imagine your app could do everything. Ne katusuubira anajja, kubanga komiti eyo si ya lutalo, si ya kulwana, wabula kukolera bannayuganda, kuweereza bannayuganda okulaba nga bafuna obuweereza obwo obusuubiziddwa emirundi mingi nnyo nga tebutuukirira. Awo nno ekyo kye ngenda okubanga nkola. Mwenna abalina kye babanja gavumenti, era ngenda tandika ku babaka ba palamenti buli ekyasuubizibwa yonna mu bitundu byabwe kwabeera ewange okulaba nga gavumenti ngiteeka ku nninga, Ssaabazoganya azoganye okulaba nga ebintu ebyo bibaawo, ate nga nteekako n'ebikolwa, si kwogera bwogezi. Ngenda teekako ebikolwa okulaba nga ntuuka mu buli kitundu kya ggwanga lino. Buli ekyasuubizibwa, abaasuubizibwa ebintu nga mulowooza mpewo, mujje ewa Zake tulabe nga tuteeka ku nninga gavumenti eno esobole okubaako kyekolera abantu, kubanga singa tekituukirizibwa Zake wendi kiriya. Era nze nina okukola nga chairperson kye nina okuba nga nkola ekirungi. Ffenna abakulembera akakiiko ako tumaze ebisanja kino kyakusatu mu palamenti, nze ne deputy wange, so tujja kugoberera amateeka kye gagamba mu mbeera eyo y'emu. My party and the party president for endorsing me to be the chairperson of the Government Assurance Committee and being designated today in the plenary. I'm glad that I've been given that role that I wish to perform to my best. Trust me, government has promised so many things, and that is going to be my job to make sure that that is fulfilled. And I will not just talk about it, but I will make sure that even actions will be used to make sure that at least something is done about that. Today, still in plenary, I've been able to know that really the world is round, it rotates. You know, I've been in this parliament, the 11th parliament. You know how I was tormented very many times. But the person who was chairing me in the commission and chased me out today has been given to be a member of the committee that I'm chairing. That's how the world rotates. But for me, I'll treat her so well if she attends. If she doesn't, of course that will be her choice. But I'll be there to make sure that I do what Ugandans expect out of me
The confrontation is Zake this time. I'm an administrator, making sure that I attend to all the needs of Ugandans, and I will start by writing to all members of parliament in Uganda to give me all the promises that government has been promising and not fulfilled, and that is it. Lovu olwalera mungo bamutadde ku committee eya government assurance erondoola ebisuubizo bya president nga omubaka Zake yagikulira kakati n'amongo ajagamba ku Zake sabo sentebe mbadde nina kyenjogera alina okugenda mukuba akama njagala gendako bweru nteeka ku trip mukama wange tegamba tutegere nti enensi ki netolovu what goes around comes around olabye so bwe tubanga tukola ebintu ma office gana ag'obuyuziyenza tumanyenga nnyo nti nensi eno netolovu era ebintu bisobola okwetoloola so mukama ekyakirese bulesi ng'ekyokulabirako tutegere ensi eno nga bwekola ki bweyimiridde tulemenga okwesigula ennyo naye waliwo ebintu byendabye wano nga bagaba obukulu abantu b'NRM bazibu bakuteeka Saija abadde minister wa finance ne bamuteeka ku komiti ya budget nga member omwerere ne bakwata Luhindi eyali atone general ne bamuteeka simanyi ku komiti ya rules nga member omwerere kagamba nga ne bakwata eyali speaker mukyala Annitah nanti ngamba omuntu yali atone general akomyewo nga chairperson wa komiti eriawo endala eriawo wetyo kagamba ogenda n'ogamba nti bannange nensi ekyuka mukyala Annitah abadde speaker omulamba kati bamugambye ojja kutuula wano ku komiti yani ya Zake mugundi zino oba bamuwadde waliwo komiti endala gye bamuwadde mu sectoral committee awo kagamba naye nze ndabyeko ku baspeaker wano baspeaker we bava ku bwa speaker kiba kizibu okuyingira mu house awo okuteesa nalaba sekandi teyasobola omanyi najja wano nga sekandi ye speaker bwe yava ku bwa speaker nawankubadde yali vice president naye teyadda mufuna mirembe muki mu parliament era teyajja paka we yagwa nendaba mukyala Kadaga naye bwe yava ku bwa speaker teyasobola kuddamu kutuula awo mirembe nendaba kati ngenda kulaba mukyala Annitah njagala kulaba oba ye anajja mu parliament muno kubanga kati bukyanga tutuula simulabangako kansuubire nti bizibu bino bye bimukutta anajja kwegamba ndowooza waliwo ebifo ebimu wootuuka nga bw'oba tosobodde kiddako oba wali esaasidde n'ogamba nti banaye ndowooza bannayuganda kati wano kambaleke kubanga oba si kyo ekitundu oba ojja kiweereza waliwo abantu bentendereza twalina wano omukulu Latigo yali leader wa opposition lumu namusanga wabweru awo ne mugamba owaye nga toyingira mu parliament nangamba simanyi wakutuula bwe bamuggyako obwa leader bwaki bwa opposition olaba owekitiibwa Mpuuga NUP we yamuggyamukko obwa leader wa opposition ne mugamba kale waakiri beera ki commissioner asigaze nga ali ku kiti waakiri asigazewo ku kitiibwa ekimuyamba okusigala nga akola ki naye bwe bamugirako ddala ne bamutwala ku zero nga bwe batutte mukyala Annitah waakiri baali mukomezaawo ngubanga commissioner okujjako nga bo nabo bamusalidde omusango ogutannamusinga gamba bwe baba kati ng'olaba mukyala Kadaga nti bamukomyawo nga prime minister waakiri nga ajjako olumu wano nga minister waki wa East Africa naye kati ono simanyi bwana akikola naye of course mukwano gwabwe agaba akyaliyo asobola omuwa ku bifo bino ebiriwo kati ng'ekya foreign affairs ekirimu omukuumi Kasolo asobola omugamba Annitah yange obeere wano minister wa foreign affairs mpozi ate Abangereza bamugoba n'agamba ayagala visa ya bukedde yayokka so naye ekyo kyeŋŋamba kyekyo nze nesunze kola era nebaza ab'ekibiina kyange nange naali badde nsesa singa nange baŋŋambye bugambi nti naboze nawe oli memba ku komiti nange nze omu ku baali badde basesa ku bbanga lyemmaze wano naye bebaza beebale kumponya buzibu obwo obw'okukulemberwa
abantu bensinga okubeera senior. Lwaki amateeka ga Parliament gakyagaanya okukwata kw'abo abantu abalemererwa okukiika mu Parliament kumala ebbanga? Etteeka ligamba nti omuntu bw'atakiika emirundi 15 nga talina nsonga. Kati abantu abatajja wano bawa ensonga baba baziwadde eyo ne baziwa sipiika. So ate ekyo tolina bw'okijjawo. Nange namalako ku mwaka kumpi mulamba nga siri wano nga ndi mulwadde. So nga naye nawandiika dda ewa sipiika leave of absence nga bagingrantinga. So abantu abo be mulabanga gundi tazze nti babeera bagezi bagenda ne bawaayo ensonga ezibazikoze eki zibaganye. Wakuba abantu bakyagamba nti oba tuddeyo ku nkola eri nti omuntu bamusasule bw'asayininga mu kitabo. Naye ekyo twakivaako lwakuba nti omulimu gwa Parliament teguli wano wokka. Omubaka wa Parliament alina ne gy'asobola gyaweerereza awalala nti obubaka bwa Parliament obukolera mu pulinale wokkaawo. Omubaka wa Parliament alina obuvunaanyizibwa obulala bungi bwakola. Oluusi ne bw'aba tali wano naye ng'ate obuvunaanyizibwa obwo abutwala mu maaso. Balanced rules, professional conditions. Right, Honorable Speaker, I want to begin by giving some credit because I might have opportunities to complain and quarrel. So let me begin by giving some credit. Honorable Speaker, when we were last here, you were not the one presiding. I raised several issues, but two among them was the question of medical interns, because there was a government policy coming through to review that, so that medical interns don't get the facilitation that they have hitherto been getting over the years. And I thought that was problematic. I also raised the question of some persons that had been abducted. The Vice President was present and the Prime Minister. Specifically, the Vice President said there's going to be follow-up on these issues. I did see correspondence. I received correspondence in my office from the government chief whip. She wrote to the relevant ministers saying these issues have been raised. Please do follow up because Parliament will require a response. Right, Honourable Speaker, I thought that was a very good thing. Because it's not been happening, at least in the past. Never would I get feedback that the issues we have raised are being followed up on. So I want to appreciate the government chief whip for that correspondence. Now that you have clapped, I will be asking her, okay, now where are the responses? At least the correspondence came through, and I do appreciate that. I hope it continues to happen, so that when we raise issues, government takes them serious to the extent that it shows we are following up. Then we can bank on that to say where and how far have you gone with the follow-up. So government chief, please keep that up. So now I want to ask, where is the response? I hope that that response comes through, because the Vice President promised us that Cabinet is going to sit and review this policy on medical interns. I got calls from some of them. They are meant to report either this week or next, thereabout, for their deployment, so they are still stuck. They don't know, will the facilitation come so they can get where to rent, plan, feeding, transport, and so on. I think it would be good that we get that response as well. The other, one of those issues that I raised was on the colleague, Honorable Margaret Etilu, the Amuria woman MP. Again, days later, she was released. And really, it wasn't just my voice. There were several voices in different fora that did come through, and our colleague was released. I interacted with her. It's good that she was released eventually. Because in the first place, she should never have been detained that way, especially without the family knowing and so on. So we hope that now we can get feedback on the others. The other name that I raised was somebody called Christopher Godi, also known as King Zale.
The government chief whip captured that name. It's coming to 3 months. The family of that young man does not know his whereabouts. Lawyers are looking for him all over the place, and it is not known where he is. We need to stop these violations of the law, colleagues. So if the state is interested in anybody, and the state, as you have noticed, nowadays can pick on anyone of us. They pick interest in you, and so you have got to answer. So that can happen to any of us. But what we are saying, let the state do that within the law. Somebody should be arrested as prescribed by the law, and then taken to court. But if coming to 3 months, this young man was picked up by the military from Kamoja. So we don't know what's happening. You know, even those of us that would want to go to court and say, okay, let's defend him, but where do you start from? So I think that these people have got to be accounted for, and that we change, that we begin to follow the law as it does prescribe. And Right Honourable Speaker, let me now even add to that. For a long time, people have been asking for a young man called Sam Mugumya. He's not even young anymore, by the way. Sam Mugumya was also detained, and for several months, he has not been produced in any court of law. Why? Because if he is meant to answer to certain charges, produce him in court. Another gentleman, Right Honourable Speaker, is a gentleman called Amos Ruangomani, who was detained in August of 2025. Again, his family has been looking for his whereabouts. Why doesn't the state produce these people in courts of law? So that they also have a chance to defend themselves. Because government, when you want to prefer charges against somebody, and it's possible somebody could have committed an offense, but give them chance to defend themselves. How? In a court of law. Can we ensure that we get to do these things? Lord, can we conclude? As I do wrap up, Right Honourable Speaker,